Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Hello good people, welcome to Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. This is today's trends and I'm your host Jane Naitore, and today I'd like us to look at the hidden trends that many people doesn't talk about, and these are things that they are there on social media, on real life, but many people fail to talk about it. And today, I'd like us to start with something that many people ignore a lot, and this is about the silent burnout generation. Our WhatsApp number is 0728 091 656 0728 091 656. On social media platforms, you can find us at Simbanest Radio on TikTok, X, Facebook and Instagram, and Simbanest TV on YouTube. So let's start with today's hidden trends. And there is something happening online, and this is about people. And many people are really getting tired. Not physically actually, but mentally. And on platforms like TikTok, Instagram, you'll notice a sad quotes like I'm tired. Sometimes watu wanatoka hadi social media, unapatanga ulikuwa unaona mtu sana, then all of a sudden umuoni. Like people are disappearing from social media. Others, they start taking breaks. This is not laziness. Sometimes we tend to think it's laziness, but no, it's not about laziness. Because unapatanga mtu alikuwa na psych kwa social media kidogo tunamkosa. And sometimes we all know that social media can be very, very stressful. Na social media inaweza kupressurize sana. Like mnapatanga kuna wale content creators watu hawapendi. So kwa comment section unapata ni matusi after matusi. One thing I know about people is that you can never trust them. Huwezi trust fans wako because right now wanakupenda, the next minute wanakutusi. So watu wanachoka. And this is a burnout from hustle pressure, by the way. Sometimes hadi kwa kazi, kwa familia, kuna watu hukuwa na mapresha mingi sana. And sometimes it's all about comparing lifestyles. I mean, umeona nani yako hivi, then juu nataka kuwa hivyo. The moment unashindwa kukua kama yeye, unafeel too drained, na unapotea online, unafeel uko stressed, unafeel your pressure. And I always tell people, ufai kujicompare, usicompare life yako na ya msewa online. Unless you know someone at a personal level. Na ukijua mtu at a personal level, you will know huyu mtu life yake si perfect. You will know that there is something they does behind the cameras, behind the social media, yenye hata wewe huwezi tamani kufanya. So sometimes we tend to think that tukiona watu kwa social media wako like wamengara, wamepiga shoot iko fiti, we think life yao iko fiti, but haikuangi hivyo. It's never like that. And in Kenya especially, the pressure to succeed young is intense. Kila mtu anataka by 25 akwe ako, hata si 25. Kila mtu anataka in your 20s
ukwe you have everything, and that that is not a good thing. I don't think it's a good thing, because itakuwa tu inakupea pressure bure. Unless umetoka kwa familia iko na do and uko na wase unategemea, sidhani unafaa kuwa na hizo pressure. And this is something that is trending but hidden. It's trending but it's hidden. Kila mtu ako nayo, imejaa kwa social media, tunaiona but tuna ignore. Like we tend, okay, I think ni venye huwa to notice because we don't expect it to be something serious. Maybe I don't know your opinion on it, so you can share your opinion with us on our WhatsApp number 0728 091 656. On social media platforms, Simbanest Radio on TikTok, Facebook, X, and Instagram, and Simbanest TV on YouTube. Don't forget to subscribe, like and share for this and more updates on trends and other shows. Let's look at something else that is hidden. It's trending but it's hidden, and people are slowly rejecting traditional expectations. Not loudly though, tunajua, it's quietly. Venye kulikuanga kitambo na sai, what was expected of us uko kitambo na sai, it's tuna ignore. Atusemi tuna ignore hiyo, but quietly we are ignoring. And right now everyone is trying to avoid toxic jobs. Wengine tunasema tutaki kuoleka. I won't say wanasema hawataki no, wengi tunasema tutaki kuoleka. Wengine tunakata tunataka kuwa successful tukiwa very young. Like the way success was defined uko kitambo na sai, totally different. You can all agree with me tukisema right now even kuna watu wanasema sitaki mtoto. And I think this is something, even if hutaki mtoto, I think it's something that hufai kuwa unasema out loud, because maybe right now emotions zako zinakuambia utaki mtoto, but maybe in future, what if utake uko in future then ukose, alafu okay, sijui kama utakuwa na hiyo courage ya kuja kutuambia unataka mtoto if ulituambia tena utaki mtoto, because hata tutakuchekelea. So I think tuna ignore easy traditional expectations quietly. Kitambo a girl angefaa kuoleka at a certain age, na alifaa kazi yake ilikuwa tu kuzalia bwana, na success kwa mwanaume ilikuwa inahesabiwa pia kwa wale watoto wako nao. And right now napata mtu wako 40, and even the number of single mothers out here may increase a lot. I don't know what is changing. I don't know if it's okay, I don't know if the problem is the ladies ama ni gentlemen I mean, because ile rate single mothers wamejaa huko nje ni kubwa sana. And I wonder ni wapi tunapotea. Kitambo marriage was it's like it's an achievement, but right now seems watu wengi hawataki kuoleka. Is it our generation or what's happening? But this is a generation where tunaogopa kupata watoto but still tunataka watoto. It's a generation where tunataka kuoleka but still hatutaki kuoleka. Yeah, this is today's generation. Sijui how it will be few years to come.
utakuwa unapata maybe mwanamke ndo anaoa mwanaume. Anyway, that is something that is trending. I don't know if you understand what I mean by it's trending but it's hidden. Hii kitu imejaa huku nje kwa reality, kwa social media, everywhere, but ni kitu yenye huwa hatu notice haraka. So far, I think the more we talk about it, you guys will understand what I mean by hidden, because ya kwanza tumesema ni hiyo ya venye watu wamechoka mentally, na ni ukweli. Ukiscroll TikTok kidogo kidogo unapata na sad quotes za mtu akisema I'm tired, not physically, no, mentally. Because if it's physically atalala tu na awapumzike, but mentally watu wengi wako depressed huko nje, and that is something that is trending. Something else yenye tumeongelea ni about venye tuna ignore traditional expectations, na tumesema kuwa watu hawataki kuoleka, hatutaki toxic jobs kama za kitambo. Hizo ndo tunajaribu ku avoid sai. And also venye success ilikuwa defined kitambo na sai, two different things. Sai kitambo ni ukiwa na mabibi, okay, ukiwa na watoto wengi ama bibi wengi, and livestock and whatever, ulikuwa unaonekana uko successful. But right now, hizo hata sidhani ziko kwa part of success. In fact, watu wenye hawajaoa ama hawajaoleka na hawana watoto, they tend to believe wako successful. And I don't know your opinion on that. Our WhatsApp number is 0728 091 656. This is Trends, and I'm your host, Jane Naitore. And let's continue with trends ambazo ziko hidden. And here is something interesting, and being private is now trending. Watu wana post less, wana share less, na wana move in silence. I mean, kwa TikTok kama whatever, whichever social media, unapata kuna kama sahi kuna zile ni family, kuna tule tu family twingi tumetokea TikTok. Unapata sijui kuna this family hivyo. And I think kuna times zilikuwa sijui ka size zinapungua ama but watu hawapost sana nowadays. Kama ni about relationships, watu hawapost sana. Yeah, umetuonyesha mtu wako, ni hivyo, inafika hapo. Watu hawaonyeshi like vitu zao zote, hawaji expose sijui what's happening. And maybe people are now realizing that not everything needs to be online. That's a good thing. I think that's a very good thing, because you need to have a private life. Si kila kitu tukue tunajua. And it's a good thing kama watu sahi wana realize that si lazima pia ujieke TikTok ama Facebook ama wherever. Si lazima usi expose life yako. And that is something that is also trending. But I think people wanatan kama sahi, I think politics sahi ndo zinachacha, so probably maybe watu wameacha kufuatilia sana maisha ya watu na they are focusing on politics. That is just my thought. Sijui what is happening, and it's a good thing.
si vibaya kukuwa na private life. Sisemi msituonyeshe life zenu, but tupunguze. Yeah, let's take a short break, then turudi with more trends. Na usitoke because tutaangalia more hidden trends zenye ziko online but to notice not only kwa online but also kwa real life. Ya Mwananchi. Welcome to Simbanest Online Radio, your community voice in Komarok. As a vibrant and dynamic online radio station, Simbanest is dedicated to bringing you the latest in local news, music, culture, and events. We aim to unite the Komarok community by providing a platform for diverse voices and stories, creating a space where everyone can feel connected and informed. Tune in to Simbanest Online Radio and experience the heartbeat of Komarok right at your fingertips. Welcome back. This is Simbanest Radio, sauti ya Mwananchi. Hii ni show ya trends and leo tunaangalia about the hidden trends. Hizi ni trends ambazo zimejaa online kwa reality pia but hatu notice. Yeah, I hope you understand by what I say. Nikisema hatu notice, ziko but hatu notice. Like ni kitu iko kila mahali but hatu notice. I'm your host Jane and our WhatsApp number is 0728091656. On social media platforms, you can find us on YouTube at Simbanest TV, Simbanest Radio on TikTok, Instagram, Facebook, and X. So let's continue with our trends today. And another trend that you might not notice is about how people are becoming famous but not successful. You can all agree with me. Kuna watu wamejaa TikTok. Huyo msee akona even 100 followers on TikTok, on social media platforms, but that person hayuko successful hata kidogo. Like yeah, akona numbers on social media platforms. Okay, let's take for example TikTok. The person akona even, let's say tuseme even 100k, let's say 10k plus followers, lakini kwa real life ana struggle financially and people are starting to okay, I think watu wana struggle and sijui if it's because attention haileti income. I thought being famous pays, but sahi it doesn't unless unless ukwe strategic. Kukuwa famous hailepi, and we all know fame is like a wind, inakujanga kidogo. If you don't use it vizuri your time, itakupita tu. We all know people wenye wamekuwa famous for a certain period of time, then kidogo fame yote inapita. Like huyo msee tunamsahau once, then tukimuona tena tunaona huyu msee ameparara, what happened? And attention doesn't come with income, and many young people are now questioning what is real success. Kukuwa famous si kukuwa successful. Yeah,
Kukuwa famous doesn't mean you are successful. That hata haihitaji more explanation, it's self-explanatory na we can all agree. Kuna watu wengi sana wako famous but financially ama hawaja succeed in any way. Let's now talk about trust. And people are starting to question everything online. Na wana question fake lifestyle, fake giveaways, na pia fake opportunities. Na pia zile, okay, hii ni kitu kila mtu anapitia. Like sahi, mtu anaweza kutumia link akwambia, hii link ni ya, okay, click, itakupatia, okay, maybe iko na opportunity, iko na do. Then you question. I think ni venye, watu wamekuwa wakora nowadays. I've realized that sahi kila mtu anafikiria kujihusu yeye mwenyewe. Hakuna mtu analilia mwingine. Na even watu wanakon watu wamejaa like sahi ni saa yenye a random person anaweza call tu akwambie nimetoka sijui wapi. Kidogo within some few seconds ushakoniwa. And it's happening na hiyo ina build trust issues kwa watu. Sahi ukienda kufungua any link, even the documents zinatumwa kwa, let's say for example our WhatsApp group, watu hawaangali because unaogopa nifungue then nihakiwe. That is trust issues. Na to the people wenye wametubuildia hiyo trust issues, shame on you. Because it means once bitten twice shy. Na it's not a good thing. Punguzeni kuibia watu and tuliliane wenyewe because if hatutaliliana si wenyewe then I don't know what we are turning into, right? Tukua tu na hiyo roho ya utu because almost everyone is suffering. So mimi niko na mia yangu hapa, then unakuja kunikoni hiyo mia. Unaniacha nikilia, why? But sometimes they say out of, okay, let's say out of 10 people wenye 9 wamekoniwa, it's because they were greedy. Is it true? What do you think? Ni kweli? Is it that uko greedy, that's why unakoniwa? You can send us your opinion on 0728 091 656 and kwa WhatsApp, kwa Facebook, X, Instagram na okay, Facebook utatupata kama Simbanest Radio na Simbanest TV on YouTube, pia TikTok tuko at Simbanest Radio. So share your opinion. Do you think ukikoniwa ni juu uko greedy? Or what do you think? And let's take a positive shift hapa. And people are starting to celebrate small wins. Getting a job interview, starting a small business, learning a skill. And this shows that success is being redefined. Yeah, juzi tu nime scroll TikTok napata na mtu anasema, wow, nimepata job, I'm being paid, I've got my first salary na 20k, and that is a good thing because atungoji zile, okay, I like by the person because alifanya watu wenye wako na hiyo. I know kuna watu wanalipwa big salaries na wanashangaa 20k unafurahia hivyo na ukilipwa this amount. Na no, that girl was just happy with 20k because it's better than being jobless. And kusherehekea small wins, sometimes it attracts big wins pia.
So tusingoje zile big wins ndo tufurahie, to appreciate even the small wins. And it's not just about the big money or big fame, it's about progress, growth na pia peace. Even peace is success. Kuna watu huku nje hawana amani, so ukipata amani yako kidogo, you are successful. Si lazima ukuwe na do mingi ndo ukuwe successful. Even being kukuwa na good health, ni kitu tunachukulia kama normal, but it's not. Ukienda hosi uko wards ndo utarealize kukuwa na health is a success. Let's look at about the growth of tuangalie tu about growth. And ukiangalia growth si about ku develop peke kwa appearance. No, growth in terms of kukuwa na kazi, kukuwa financially stable, kukuwa too stable. And sometimes inanzanga okay, kuna watu usema siwezi fanya kazi inalipa sijui this amount of money, but compare being paid that amount of money na kukaa kwa nyumba then unaanza kukopa watu pesa. Which one is better? Personally, I prefer yo, hata kama ni 6k, niende nilipo hiyo 6k na nikuwe like hakuna mtu nategemea. I'll adjust hadi hiyo 6k itoshe. And sometimes you find that the more you gain experience, the more una improve your worth. Na growth inamaanisha leo maybe utaanza kulipwa 6k na within 5 to 6 to 10 years to come utakuwa na skills, worth yako itakuwa imepanda, so utakuwa unalipwa more amount of money kama salary yako. Anyway, I don't know your thoughts on that, and you've been listening to Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. So the next time you scroll on these social media platforms, look deeper, because the real trends are not always loud. Hizi zote ni trends, but hakuna mtu ana realize unless we don't understand the meaning of trends. Do we? Yeah, I hope tuna understand the meaning of trend. And trends are not always loud. Sometimes ziko kwa how people think, how people feel, and how people live. And maybe even you pia maybe you are a trend, you never know. Anyway, that's where we're tutamalizia trends zetu za leo. Tomorrow we're gonna come with more trends. I've been your host Jane, and this is Simbanest Radio, sauti ya mwananchi. Be safe until kwa show ya kesho, na stay safe, stay updated, stay informed. Bye. Simbanest Radio, sauti ya mwananchi.